عندنا هذه السيارة ما شاء الله تبارك الله. طبعا عندها هذه شاشة الوكالة، نفكها ونركب لها شاشة نظام تشغيل اندرويد. عندنا هذه السيارة ما شاء الله تبارك الله مركبين لها شاشة. هذه الشاشة ما شاء الله طبعا ما شاء الله لا اله الا الله، استغلال نظيف الله يعطيه العافية. طبعا نظام تشغيل الشاشة اندرويد. عندنا هذه الاعدادات، اولا يتم تغيير اللغة عربية عشان اوريكم مواصفات الشاشة الاصدار، والامكان توسعتها بمدخل ذاكرة خارجية، وهنا مدخل ذاكرة جي بي اس. هذه الشاشة طبعا الشاشة من افضل مواصفاتها انها تدعم تحكم الدركسون. طبعا هذا تحكم الدركسون شغال. وعندنا كاميرا الخلفية الوكالة، هذه الكاميرا الخلفية ما شاء الله تبارك الله. طبعا عندنا هنا للساجق خرائط المدن. عندنا هنا معلومات السيارة تظهر في الشاشة. طبعا هذا استهلاك الوقود. وعندنا هنا الار بي ام والبطارية هذه طبعا تدعم كل مواصفات الوكالة. هنا عندنا اليوتيوب، المقاطع الصوتية عبر البلوتوث، وعندنا المكالمات عبر البلوتوث. هذه ما شاء الله تبارك الله. Assalamu alaikum. Today we are launching the Android screen for Chevrolet and GMC cars 2014 to till 2018. So before, no one has solution for the whole complete screen, the 8.0 Android 2GB RAM clarity, and you can play the all 4K videos. And there is a DVD player as well. You can see, and the light of the button is two type of, like one is red, another is blue. See, there is a AC controllers, and it will be, the original AC controllers will be fits as it is. And this is plug and play screen, and it will not affect on your car warranty. And there is also solution for the American cars. The American cars already have American radio. So after your radio will be changed, and you will get the all GCC station from here, and you can save all the channels here. There is autoplay, as I told you before, that there is a one device available in the market. So you just connect the device with the screen. So language, there is Arabic language available. See, now there is a two menu. Navigation you can use without internet. The Sajic. Now you can get the all OBD option here. So it will be connect directly with your system. So the miles, kilometers, and the fuel gauge, and the battery, the foot brake, and the RPM, everything will be inside.